Okay, good afternoon, everyone. So this video will be covering tutorial for two chapters. Chapters 11, yeah, decision analysis, and also chapter 10, queuing theory. We start with tutorial for decision analysis. This is first tutorial. This tutorial is very similar to the example that we said in the class, so I will go through relatively faster because we need to spend some time to discuss our project later on. So the first is there are two state of nature, ada dua. Then soalan satu, Peter is a risk taker. If risk taker, method apa nak pakai? Maximax. Yes, Maximax. So Maximax sebenarnya dia tak begitu susah. So untuk soalan ni lah, tutorial dua itu berbeza sikit. Untuk soalan ini, Maximax langkah pertama, you compare the three decisions, then you pilih yang max, pilih yang maximum antara different state of nature. So example for expand antara good condition dengan poor condition, this is the max. For the second decision, this is the max. And the third decision, this is the max. So untuk soalan ini, semuanya maksimum berlaku dekat good conditions. Tetapi ini tak semesti macam itu kan. Nanti dekat tutorial 2 kita boleh tengok tak semesti macam ini. So kita dah pilih max, dah identify max. Second, antara max, pilih yang max 1.3 million ini. Hence, the decision is go for decision 2. Am I right? Faham? Clear? Clear? Clear, okay. So, habis yang B, if not a risk taker, what method should we use? Max. Huh? No, it's not minimax. It's maximin. Oh, maximin. Maximin, then you start with the minimum first. So in this tutorial, dia happen in such a way that minimum semua dekat poor conditions. Maksudnya antara 800 dengan 500, we compare decision by decision lah. Yang minimum ialah yang ini. Compare good and poor condition, the minimum is this. Dua and dua ni sama, so we take this one. Dah siap minimum. Then the next is select the maximum among the minimum return or minimum payout. Antara tiga ini, pilih yang maximum. So, go for expand. Expand. So, which is correct lah. So, if you use or you maximax, then you will go for the second option. If you use maximin, then you will go for the maximum. Yes. Okay, so how about C? How about C? If C, what are you going to do, C? C is minimal regrets. Okay, minimal regret first, then only habits. Minimal regret, what you should do, a minimal regret basically is you need to compare different state of nature. So example, if the state of nature, if the economy is good, which one is the maximum return? 1300, right? 3 million. So what you're going to do is minus this. We are calculating the regret. The calculating regret lah. So from here, what you get? You get 500,000. Here you get 0. And then here you will get 980. Okay. So same as what I'm doing now is I'm calculating the regret. So if
poor economy conditions, the maximum return is 500,000. So you will get 0, you will get 650, and you will get 180. Macam mana saya dapat number ini is the maximum return or maximum payout 500. Tolak semua number dekat sini. 500k tolak 500k kosong. 500k minus negative 150 become 500k plus 150, 650 lah. So saya dah siap regret. Antara regret yang ada ini, saya pilih yang maximum untuk setiap decision. So 500,000 and 0, the maximum is 500. Then here the maximum is 600, and then here the maximum is here. Done. Among all the three maximum, select the minimum. So this is a minimum, right? This is a minimum. So if you're going to follow minimax regret criteria, then you will make a decisions on expand, which is based on the minimax regret. Oh, tetapi answer screen dekat untuk maximum regret ini dia tak ada minimax regret. Answer screen untuk minimax regret ini dia tak detail lah, dia tunjuk macam ni saja, tapi tak apa sebab saya dah kira dekat sini kan. Memang kalau you tak clear boleh rujuk video saya dah kira dekat sini. Then her width. If her width 0.3 alpha, so which set of data that I should multiply by 0.3? Should I multiply 0.3 with data in good condition or in poor conditions? Okay, correct. So untuk case ini, untuk example ini kan, yang ini semua kali 0.3 kali 0.3 kali 0.3, then plus yang ini kali dengan then you will get this. Then yang maximum return come from here lah, expand. Therefore the division is expand. Then if you go for equal likelihood, then it is lagi senang. Yang 0.3 ini tukar kepada 0.5, yang 0.7 tukar ke 0.5. So tutorial 1 ini look like it's warming up only lah. So expand contribute to the highest payoff. Therefore the decisions is based on equal likelihood, they will go for expand. Okay, soalan 1 ada soalan? Soalan 1 ada apa yang tak clear tak? Okay, yang interesting sikit mungkin soalan 2. Because tutorial 2 ini ialah final exam questions yang a few semester back lah. Dia complicated sikit. Dari segi dia ada 5 state of, ada 5 decisions, dan dia ada 3 scenario. Ada 3 scenario lah. Okay, so this is the payoff table. The payoff table number 1 asking for maximax criteria. So if maximax, bear in mind, daripada tutorial 1 dan example yang kita buat dalam kelas, semua keadaan maximum return itu datang daripada scenario apabila ekonomi bagus. But that is not the mark. Not necessary that maximum returns occur when the economy is good. Not necessary. So this is an example, you see. So in order for me to answer maximax, the first thing is that I need to find for each options, untuk setiap options, which scenario will contribute to the higher payoff. So I kira that I find the max first. So technology parks, higher payoff sini. Office building, higher payoff this.
warehouse higher payoff. You see, the payoff, the highest payoff for warehouse is when economy or the economy or financial return decline. Why is because perhaps when economy decline, then this industry not able to sell their items to the market because the demand is reduced. Therefore, they need more space to store their item. So in this case, kat sini, shopping mall here. Oh, here also same thing, condominium. Okay. So this is example that to tell you that don't always assume that higher returns is contributed when economy performing well. Not necessary. Yeah. Then dah siap max. Daripada max yang saya circlekan, pilih yang maximum. So among this, the highest is ini lah. Okay, 4.5. So the decision must be technology part. Kalau this is us, the better way for you to answer is you should follow the answer scheme like this lah. Like this lah. Tadi saya circle kan, lebih baik tulis macam ni lah. Maximum untuk technology part 4.5 dan 2.5. Then from there, you pick, maximum is technology part, then you select technology part. Okay? Is it clear? Maximum. Sama lah, kita pilih yang minimum, which is 0.5, 1.5, 1.0, 0.7, 0.6. Then it's better for you to write there. Okay, this is the one. Then bila dah dapat cari minimum, go for maximum. So antara 5 ini yang maximum ialah bukan satu, yang maximum ialah 1.5 ya. So go for office building means if the decision criteria you is maximum, then go for office building. Equal livelihood. Oh, macam mana nak buat equal livelihood? Tadi 0.5 nah? Yeah, betul. So you must do it like this way. In the previous example, like it's only 2 state of nature, so it's 0.5. Sekarang kan 3, then 0.33. If in the exam, if I ask you 4, I want to torture you, then 0.25. Then step ini you kali 0.33 ya. I think I will show you the answer like this lah. 0.33 multiplied by 0.5, 0.33, 1.7, 0.33, 4.5. Then you'll get the payoff based on equal livelihood. So from there, what would be the solution? What would be the decision that you propose? What's your proposal? Technology park and shopping mall. Yeah, this is there are 2 possible decisions that you can make. Either you can go for technology parks or you can go for shopping mall. Ada 2. Yang boleh pilih dua-dua, salah satu daripada 2 ini. Okay. Doctor, if use 1/3 can or not? Can, no problem. Can. Because the number will vary. Slightly different. No problem. Okay, thank you, Doctor. Her width. Oh, how about her width? In the previous example in the class example and previous tutorial, is 2 scenario or 2 pair of 2 state of nature, but now it's 3. 0.4 should use dekat mana? Maximum atau minimum? Maximum. Highest. So 1 minus 0.4, then is 0.6. 0.6 ni nak kali yang mana? Sebab ada 3 lah. How? The lowest. The lowest, okay. The lowest, mean, dia macam ni. 0.4, correct, I can use this. 0.6 kali dengan yang ni. Minimum, sebab ini minimum. Then 0.4 kali dengan yang ni, yang maximum. Okay, to be, kalau nak lebih faham lagi kan, something like this. Okay, 0.4 is this lah. Example 0.4, I use blue. 0.4 lah. So 0.4 should be
times the highest. Ni. Yang tinggi. Okay. Then 0.6. Yang merah. Mana pen? Dah bukan merah, tak apa lah. Then go for this. Tak, awal merah ini saya tak nampak mana saya punya pointer. Ini boleh nampak. So, 0.5, 1.5, 1.0, 0.7, and 0.6. So, yang biru kali dengan biru, merah kali dengan biru. Doesn't mean that always ignore stable. Not necessarily ignore stable. No. Untuk case ini kita ignore stable sebab yang maximum minimum dia tak ada dekat stable. Kalau yang minimum maximum dekat stable, you also need to use the stable. Lah. So, level sana, so 0.6 yang merah ini kali dengan ini lah. 0.5, 1.5, 1.0, 0.7, 0.6. Yang 0.4 kali dengan yang biru. 4.5, 2.5, 1.7, 3.6, 3.2. Then you get this number. Then refer to the highest. This is the one. Okay, this is the one. Then go for technology parts. This is for Hurwitz. So remember Hurwitz must don't assume that always 0.4 kali dengan increase tak semesti. Don't assume that 0.6 always kali dengan decline. That tak semesti is the maximum and minimum. This one minimum regret. Minimum regret, what you need to do is yang pertama ialah you identify the maximum returns for each stage of nature. Untuk decline maximum return 3.2. Untuk stable maximum returns 2.4. Untuk increase maximum return 4.5. So what you're going to do is you minus setiap number dengan the maximum return. Example, I do one only example. 4.5 minus 4.5, 4.5, 4.5, 4.5. Ya, you akan dapat kosong. Ini dapat 2. Ini dapat berapa? 3.5. Am I right? Dan ini dapat berapa? 1.9. Is it? 3.9. Oh, 0.9. I think that should be 0.9. Okay, then you'll get this one. You'll get this one. 0, 3.5. Okay, then same thing happen on the rest. You do that. So lepas ni means what I've done so far is I calculate the regret. I calculated the regret. Then I must find the maximum. So Technopark, the maximum is 2.7. Okay. Then office building, the maximum 2. Warehouse, the maximum 3. Shopping mall, the maximum 2.5. Condominium, maximum 3.9. Done. Then amongst all these, I select the minimum. The minimum is 2. So I go for office building. So I calculate the regret. I find the minimum. Then I go for office building. Ada soalan untuk ini? Ada soalan tak untuk tutorial solution for decisions analysis? No, doctor. Thank you very much. So let's go to the... Yes, Doktor, yes. kan macam dekat soalan tadi yang ada alternatif tu kan? Ada, kena ke macam contoh kan kalau jawapan dia contoh dia shopping mall. Lepas tu dia punya alternatif tu ke ayat untuk kita cakap kita pilih shopping mall ke just state decision dia shopping mall. Macam ini, is it? Macam ni just macam ni je lah. Tak, decision dia perlu kata decision is can either go for technology park or shopping mall. Sebab dia sama kan, return dia sama. So ada option. Kiranya yang alternatif tadi tu tak ada kena relate ke dengan jawapan, tak adalah. Tak ada. Alright. Okay, Thank you, Doktor. Then we go to the subsequent chapters.
Tutorial dia apa queuing theory. Queuing theory ada berapa tutorial? Ada 4 kalau tak silap saya. Kalau saya ada discuss dengan section 1 lagi. 4 ini kan. Okay. Can you what appear on the screen is it tutorial? Okay, so untuk yang queuing theory, tak kira soalannya apa, the first thing you need to do is you need to read the soalan dan identify the lambda and the mu. That is the first objective. The second objective, check the unit. Example, Petroco service station found the rail which has been service 10 customer per hour. This is lambda or mu? This is lambda or mu? Mu. Mu, because serve, like serve. 10 customer, I can put 10 car lah. So remember, write the unit. Sebab dia dekat petrol station kan, so 10 car, then I can put 10 car or 10 customer lah. 10 car per hours. Then can arrive at the regular depan 8 rate. So arrive ni lambda 6 car per hour. So saya dapat information lambda dengan mu from the soalan, and I compare the unit is rate lah, because this is arrival rate, this is service rate. Both are the same, car per hour. Then okay, boleh, saya dah boleh terus masukkan. So I can calculate what the soalan want me to calculate. Determine the average queuing length. Apa yang, which formula I should use? Formula ada P, ada L, ada W, ada U dan I. L, okay. L ada dua. L ada L dan LQ. LQ. Q, because queuing, right? So you replace the formula LQ. Then you calculate. I'm not going to do this here, but I'm going to show you the answer, because the subsequent step is, bila you dah identify LQ, okay, ada siapa yang tak tahu mengapa this is LQ tak? Langkah pertama, identify atau pergi define, bukan define, identify lambda dengan mu. Langkah kedua, make sure unitnya betul. Lepas tu baca soalan, tengok apa yang nak kira. The average queuing length. Dalam slide kita panggil the number of customer in the queue. The number of customer itu berapa panjang lah queue. So the length, queuing length, dia sama dengan berapa customer lah. So it's LQ. Then you ganti masuk dalam formula. I will show you the answer later on. The average time a car is in the system. So kalau time ini probability. Ini number of customer atau queuing length. Time is W. Am I right? Yes, Doctor. W. So W, there are two W. W and WQ. Which one you want to use? In the system. So W. yes. Then you replace the formula into the formula. Substitute the lambda and mu into the formula, you will get the answer. And then the average time a car must wait. Again, time. Kalau time ini W juga. Must wait. So WQ. WQ. Then I will show you the answer lah now. Tapi belum habis lah, apa dia lagi? Oh, okay. This is interesting. I think you know by now, because today is the last class. You should know my style and my approach. You learn new knowledge from the tutorial. You're going to learn the fundamental knowledge from the note. But when you're doing tutorial, you're going to learn new knowledge. This is a new knowledge. Okay, but this I can do for you. If the arrival rate increase to 12, okay, arrival rate now is 6. If the arrival rate increase to 12, what happened? What will be the effect on the average queuing length? What will be the RQ? Okay, I should ask you that. Average queuing length is RQ, right? Betul? Am I right? Yes. Okay. Any one of you can tell me the formula of RQ? Because I want to do some.
Anyone of you calculate LQ for lambda equal to 2? Equal to 12, sorry. Anyone have calculated this? Siapa? Anyone calculate? If you calculated, let me know what's your answer. Negative 7.2. Okay, the actual number I can't remember, but when you say negative, then that is the point of this question. What do you mean by negative 7.2? 2. Okay. Kalau katakan ini betul, nanti kita kira. Katakan negative 7.2. Apa dia AQ ialah how many car is queuing? How many car is queuing? The answer is negative 7.2. Hey, what does it mean? How can you imagine negative 7.2 car is queuing? What does it mean? Apa maksud dia? They left Negative- already. not no car. No. If no car, there is 0. Negative 7.2 mean is in infinity. Infinity. The queuing length is infinity. What infinity? Lambda 12. Mu 10. Apa maksudnya mu 10? Maksudnya satu pump dalam masa 1 jam can serve 10 car. Agree? Satu pump dalam masa 1 jam can serve 10 car. Tetapi ini pump dia. 1 jam dia boleh serve 10 car. Tetapi dalam masa 1 jam. Tetapi kereta masuk petrol station ini 12 kereta 1 jam. So, sekarang pukul 12, kalau saya pergi petrol station ni ada 2 kereta yang tak dapat filling. Kalau saya pergi pukul 2, dah jadi 4 kereta. Saya pergi pukul 3, dah jadi 6 kereta. Kalau saya pergi pukul 8, dah jadi berapa kereta. So, we are not able to calculate this because the lights accumulating. Accumulating because the service rate is lower than the arrival date. Therefore, in technical term, we call it a infinite queue. Apa maksud infinite queue? You are not able to tell exactly how many character is queuing because the number keep on increasing. You get what I mean? Do you get what I mean? So benda yang baru yang belajar daripada soalan 9 ialah yang ni. Kalau dapat jawapan the number of car that is waiting is negative blah blah blah, then means there is no number. There's no number lah. So this is a answer scheme, but very funny. Here should be gold-tail lah, but maybe the enter press only. So LQ is equal to 0.9 car. W is equal to 15 minutes. And WQ is equal to 9 minutes. If we want to calculate LQ when lambda equal to 12, then you can replace this 12 power to, then here still is 10, then here 10 minus 12. You will get, tadi cakap berapa? Negative 7.2, is it? Yes, Okay. betul. That is a 2. So apparently, exactly here, the arrival rate is more than the service rate. So it's a infinite queue rate. Negative representing this. You're not able to tell. The number that you quote now will be different 2-3 hours later. So this is something you need to learn from tutorial 9. Tutorial 10. Penat lah. Tutorial 10 ini record kan, tak patut sebut penat. Okay lah, tak penat. Semangat lah, very semangat. So, boring lah teaching with you. Mu and langkah pertama macam ni saja, jangan tukar apa-apa.
The Dynaco. Assembly line. Oh, okay. There's one assembly line. Then the machine operator sitting there. Single assembly line. A partially completed unit arrive. There'll be a unit arrive here. Unit arrive here on every 7.5 minutes. So this 7.5 minutes is lambda or mu? Arrive. Lambda. 7.5 unit per minute. Minute per unit lah. That is reflect that I'm very tired. 7.5 minutes per part. Means this unit or this part will arrive at this station every 7.5 minutes hantar satu, 7.5 minit hantar satu. Then the average, the machine operator can proceed. Operator yang duduk dekat sini with the skill that he or she have, he can process, means service. He can process the part, dia boleh assembly this component 10 part per hour. Saya lupa nak tanya lah 10 part ini, tapi tak payah tanya. Dalam lambda ini sure is mu lah. So, Doctor. yes. The 7.5 minutes on average, or that one not WQ. Yeah, that's the one that I want to talk next. So the first step you identify this. The second step you check the unit. Unit ini tak sama lah. Satu is minute, 7.5 minutes per part. One is 10 part per hour. Unit tak sama kan? Tadi saya dah sebut langkah pertama identify mu and lambda. Langkah kedua tengok unit sama tak? Oh, untuk case ini unit dah tak sama. So macam mana? Which one you prefer to change from part per hour to minute per part, or you want to change from minute to part per hour? Which one you want to change? You want to convert which one? You want to convert minute to hour. Why you don't want to change part per minute, part per hour to minute? Can I change 10 part per hour to minute to standardize using this unit? Boleh tak saya standardize guna unit ni? Boleh tak boleh? Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Mengapa tak boleh? Mengapa tak boleh? Sebab Dr. Tan lebih suka part per hour. Bukan. Sebab dekat note kita dah define. We define what is lambda. Lambda, what is lambda? Ini rate. Rate. What is mu? Kita define. Service rate. Rate. Kita kadar dia. Rate. Yang ini rate betul lah. Kadar 10 part per hour. Ini bukan rate. Ini minit per part or minute per unit. This is cycle time. So ini tak boleh. Ini I can accept because it's a rate. This is not rate. Ini bukan kadar. Now ini ialah masa yang diambil untuk setiap part arrive. So dia bukan kadar. It's cycle time. So I have to convert this into part per hour. Tak boleh convert part per hour to minute. Nanti formula yang masukkan bila anda dah salah. So if I want to convert here, it's become because 1 jam berapa minit? Tak faham. Kalau tak tahu tanya adik, ada tepi adik-adik, tanya adik dekat kindergarten, tanya dia 1 jam berapa minit lepas Not kidding lah. So basically it's 60 lah. So 60 dia is 60 lah. 7.5. Ini dapat berapa lah? Dapat berapa? Berapa? Anyone? Oh, 8 lah Anissa. Okay, thank you Anissa. 8. So 8 parts per hour. So sekarang dah okay lah. Lambda 8 mu 10 unit yang sama. Then I can start calculate the operating characteristic. Dia nak apa?
average number of part waiting to be working on. Berapa part yang dekat sini tunggu diproses. So which one you want to use? P, W, L, U, I. Which one you want to use? Tadi yang keyword saya apa? Number unit that tunggu dekat sana. So if tak mungkin P. P dia akan keluar dengan dia akan keluar, dia akan berbunyi probability. Okay, W dia akan berbunyi berapa lama masa. L, so it's L what? L ada dua, nak LQ atau L saja. LQ. LQ, why? Because there's a wording here, waiting, LQ. Cari formula, gantikan lambda and mu, masukkan formula, you will get the answer. Second, basically this is a very practical question sebab memang kita apply ni dekat industri lah, sebab kita nak tahu if under this condition how busy the operator is. The percent of the time the operator is working maksudnya dia busy lah. So which one you want to use? Ini untuk customer, ini untuk server. So server, which one do you or I? You. Okay. Then the percentage of the time the machine is idle. Okay, dia satu tolak you lah atau I boleh. Berapa persen dia busy, berapa persen dia itu operator, berapa persen operator busy, berapa persen operator free. So when you replace, jangan dapat ini lah. Kita cerita apa? LQ kan? Ini betul tak? 8-10 kita buat. 8-10, okay, tepat sekali. LQUI, betul. LQUI kan? Alright. Oh, yang ni jangan tengok dulu sebelum discuss lagi. So ini betul, ini betul. Okay, betul, okay. Then, next. Sebelah kan? 10 ada soalan, 10. Yang tutorial 10 ada soalan nak tanya? Senyap maksudnya? Dah confused, ada faham? Okay ya? 11 is continue from 10. Bla bla bla. Oh, okay. Kalau dekat 10 ini, operator 80% daripada masa dia busy. 80% masa dia busy. Then company ni, the management saying that the U is 80%. Operator ni free sangat lah. Kita bayar dia gaji penuh tapi dia hanya kerja 80%. Apa kata kita nak dia kerja 90%? 90% of the time the operator is working. 10% dia rehat pergi sembahyang apa kan. So if that is the case then what should, apa dia tanya, what must be the assembly line rate? Okay, then kalau operator ini kita nak dia 90% busy, what is the rate that the unit need to be sent to the assembly line? Sekarang 8 part hantar kepada assembly line setiap jam. Every hour ada 8 unit hantar. Kalau hantar 8 unit, operator boleh siap 10 minit, 10 part, maksudnya 80% dia busy saja. So if I want the operator 90% busy, then what is the formula for U? Is lambda divided by mu, is it? Am I right? So mu is 0.9. Lambda is the one that we want to identify. Mu, cerita ini ialah operator ini dia boleh siap 10 part per hour. Okay, apa kadar di mana unit raw material ini perlu hantar kepada operator. So this is still maintain the same 10. So if that is the case, what is lambda?
Lambda is 10 kali 0.9 is 9. Maksudnya, instead hantar 8 part per hour, hantarlah 9 part per hour. Or 9 parts per hour. Tetapi lebih baik ialah kita tukar balik kepada minit per part. Sebab logistik, part ini hantar by logistik. Logistik dia hantar part kepada assembly line biasa, dia bukan 1 jam hantar sekali. Dia perlu tahu berapa lama perlu hantar satu part. So in order to convert into so it's 69. Ini dapat berapa? 654. 67 lah. 67. So minute per part. Okay. So cerita dia macam ni. Sekarang, keadaan sekarang ialah logistik hantar 8 part 1 jam kepada operator ini. Dan kalau based hari ini, operator hanya 80% daripada masa dia busy. Management kata, taklah, ini terlalu relax, kita perlu naikkan productivity 90% busy. Kalau 90% busy, skill dia masih sama, dia masih boleh buat 10 part. Apa yang perlu kita berubah ialah the frequency that the part gets sent to the assembly line. So, sebelum ini, setiap 7.5 minit hantar satu komponen ke assembly line. Untuk achieve 90%, tukar hantar setiap part ke assembly line every 6.67 minit. Faham tak? Doctor, but the question Yes, go ahead. asks arrival rate, right? So we need to convert also. At the beginning, or Oh. here. Yeah, here. The arrival. You don't convert, it's okay. You also can give an answer that's 9 part per hour lah. Okay. Alright. Thank you, doctor. If, example, saya ada lagi 11, saya ada soalan 12. Okay, ya. So, what is the difference in terms of the frequency of delivering from logistic to the production line in terms of minute? Kalau saya tanya, apa perbezaan dari segi frekuensi sebelum dengan selepas dalam unit minute? Then you have to calculate this. You have to calculate this, then you have to find the difference between 7.5 and 6.67. You get me? Okay, ya? Alright. Now. Dah 42 lah. Belum discuss projek lagi. Ini apa ni? Ada satu universiti. Universiti ni kalau you nak buat apa, you nak register kan? You nak register, then you need to see your advisor lah, maybe the academic advisor. Academic advisor ini dia ambil masa average 2 minit untuk approve each schedule. Okay. Maksudnya dekat universiti ada universiti yang perlu prepare your own timetable dah. You have to prepare your own timetable, you see your supervisor, your advisor will endorse your timetable lah. When I was in UTN 1990, that is a system that you have to arrange our own timetable and then go to approve by advisor. Okay. Dan advisor ni dia ambil masa 2 minit to approve each schedule. So 2 minutes is what? Is lambda or mu? Untuk approve. So, what is the 2 minute here? Kalau tak faham apa? Mu lah, okay, mu. 2 minutes per student lah, per student. Sebab dia kata student masuk kan, per student. Okay, lepas tu kalau tak faham tadi tak payah terus baca, dia kata student arrive at the advisor office. Ini dah terus terang lah. Arrival rate. So here. Per hour. Kali lagi, this is 2 minutes. This is student per hour. So I should change, which one I should change? Mu or lambda? I should change that. Which unit I should change? The unit for lambda or unit for mu?
mu. Mu. Kita nak rate ya. So is kalau nak tukar ni maksudnya equal to 60 lah. Divide by 2 lah. So it's equal to 30 student per hour. So now saya dah ada mu, saya dah ada lambda, dah ada mu. So soalan A dah senang. A nak kira L, LQ. Oh ini soalan terus terang beritahu kita ini. So 28, 30 lah. So 28 and 30. Then you ganti masuk L, LQ, W, WQ, U, you'll get this. Okay, you'll get this lah. You'll get this. Okay. So what be the next? The theme of the receive number of complaints, student complaint. Ini is the students hobby kan, students suka complain. Oh tak tarik balik itu lah, tak cakap macam itu lah. Tapi memang suka complain for both the length of the time. Oh student dia complain tunggu lama. Berapa lama student complain? Waiting. Tu student untuk dapat advisor approve dia perlu W means is Q plus being that approved lah. Oh. Kalau saya, if I'm the student, I also will complain lah. Go to the advisor room, need to wait for 30 minutes, and then after 30 minutes only my schedule will be approved. So student complain, lama sangat dia kata 30 minutes. Student complain lah. Student kalau complain dia suka complain kepada dean. So lepas tu dean dia decide macam mana? Dekan dia decide. Oh, dekan dia kata 10 minutes. Okay. If not unreasonable, alamak. If reasonable lah, senang kan. Not an unreasonable. So, Dean terima komplain, dia kata, 30 minit lama. Saya nak advisor siapkan proses dalam masa 10 minit. Oh, difficult lah. Attention lah, lecturer semua attention. So, tetapi Dean ini dia bagus. Dean bagus sebab dia kata, okay, untuk tolong you siapkan proses dalam 10 minit, I will assign you assistant. Apa maksudnya? Remember our example tu, yang cashier busy, one of the option ialah kita letak seorang employee tolong dia packing kan. Dean ini dia guna konsep itu lah. Dia kata, okay, nak cepatkan itu supaya lecturer tak jaga tension, saya assign assistant untuk tolong you lah. Dan setiap assistant yang Dean assign itu, can reduce the average time required by 0.25. Okay. Setiap assistant yang assign boleh kurangkan the approval rate by approval time by 0.25 minutes. Okay, ya. Down to minimum time of. Tapi tak akan kurang daripada 1 minit lah. Paling banyak pun 1 minit. Paling shortest, the shortest 1 minute lah. How many assistant? Okay, berapa assistant that Dean need to assign to this advisor. Dia tanya pula berapa macam tanya berapa employee perlu assign kepada cashier untuk tolong packing macam itulah. Okay, we do one by one. We do one by one. We solve the first one first. The 10. Originally 30. New tolak 30. So now want to reduce to 10. Now want to reduce to 10. So W equal to 10. W equal to tadi berapa? 1. Okay, W ialah 1 minus mu. Mu minus lambda. Okay. Can I use 10 minutes? Can I use 10 minutes? Can I say equal to 10? Tak boleh tak? Because 10 is minute. So, target from Dean, so I need to do this one first. Target is equal to 10 minutes. Kenapa saya tak boleh guna 10 minutes? Sebab lambda, M, mu, semua is student per hour. So, I cannot use 10 minutes. You see, originally macam ni lah. I cannot use minute. I need to use hour. So, I need to convert the 10 minutes to hour first lah. So 10 minutes convert to hour, sekarang divide pula lah. 10 divided by 60. So it's equal to 0.146
Right? So 0.167, betul. 0.167 students per is hour. This is hour. Okay. So saya dah tukar 10 minit kepada hour. So W equal to 1 minus mu, 1 divided by mu minus lambda. So it's equal to 1. What is the mu? What is mu? Mu is the one that we want to find. It's the mu lah. Is the one because we want to know kalau students, kalau Dean nak saya siapkan kerja dalam masa 0.167 hour. Sebelum ini, saya siapkan kerja saya 0.5 hour. Kalau dekan nak saya siapkan kerja 0.167 dan student masih sampai dengan rate yang sama, berapa cepat saya perlu serve my student? You get what I mean? Faham? Faham, Doktor. Faham? Okay. So, siapa boleh tolong kira mu equal to berapa? So, if 1 divided by mu minus 28 equals 0.167, then mu equal to 34. 34. So, means 34. Apa maksud 34 ini? 34 ini ialah, saya cerita sikit ya, sebab saya takut tak faham. Hari ini, as an advisor, student datang bilik saya 28 student 1 jam. 1 jam ada 28 datang bilik saya. Dan saya boleh serve 30 student per hour. Based on kiraan, kalau ikut parameter ini, student yang datang bilik saya, dia perlu tunggu 0.5 hour atau setengah jam sebelum dia habiskan proses dia. Dia kata tak boleh 30 minit atau setengah jam, lama sangat. Dia kata student sepatutnya siapkan proses keseluruhan dalam masa 10 minit. So Dean nak 10 minit. 10 minit itu ialah 0.167. Okay. Student masih sama datang dengan rate 78. So saya nak menentukan supaya saya boleh achieve the objective, student hanya perlu tunggu dan siapkan proses 10 minit. Berapa cepat saya perlu complete the process. So saya perlu serve 34 students per hour. Okay. So tetapi 34 student per hour ini sekali lagi kan saya tak dapat compare. In the end saya nak tahu berapa assistant yang saya perlu kan. So saya perlu convert ini kepada minit. Sebab apa? Sebab this is 2 minute and this is 0.25 minute. So I have to convert to minute again lah. So 34 convert to minute means 60, 34. Ini dapat berapa? Berapa? 1.76. So this is minute per student. Apa dia 1 per minute? Okay, I repeat. Sekarang hari ini saya hanya mampu serve student saya dalam masa 2 minit. Dalam masa 2 minit ini saya check dengan approve. 2 minit. Tetapi untuk saya memenuhi target dekan, saya perlu mempercepatkan proses saya di mana saya perlu check dan approve student schedule dalam masa 1.76. Clear? Clear eh? Lepas tu 2 minit tolak 1.76. Berapa minit yang saya perlu improve supaya saya dapat memenuhi atau meet Dean target is equal to 0.24. Saya perlu improve by 0.24. Tapi Dean dah kata dia boleh assign assistant pada saya. One assistant is going to reduce by 0.25. So if my target is to reduce by 0.25 and 0.24, then satu assistant assigned to me dah okay, saya dah cukup. Is it clear? Saya dah cuba nak menerang dengan cara yang senang nak faham. Nak saya repeat lagi tak? Mana yang tak, kalau tak clear sampai mana tak clear? Is it clear, Chris? Okay ya?
Okay. Doktor. Yes. Kalau doktor tu Jadi dapat ambil 2 kali tu menstruation tak clear lah. Okay, apa dia? kira saya sangka dapat 0.24 lepas tu satu assistant je sebab dekat Oh, okay. Dia macam ni. Kalau saya nak memenuhi target dekan, saya perlu kurangkan masa yang diambil untuk serve student saya. Saya perlu kurangkan daripada 2 ke 1.76, betul tak? Saya perlu improve my process. Kurangkan 0.24 minit. Okey. Okey, itu dah. Lepas tu, satu assistant dapat menolong saya kurangkan masa 0.25. So, saya ambil satu assistant dah cukup lah. Satu assistant itu dah dapat tolong saya mengurangkan masa daripada 0.25. Padahalnya, saya hanya perlu 0.24. So, dah cukup lah seorang. Example kalau nak buat lebih faham. Example, kalau target saya sekarang, mana nak tulis? Ini, okay. Example sekarang, 2 minus, bukanlah 1.76, example, 1.49. Okay. So, saya dapat 0.51. Kalau 0.51, maksudnya saya perlu ambil 2 assistant. You get what I mean? faham. Okay. Tengok Thank you, yang answer scheme dia sama. 1.76. 34. Saya remember 34. So, betul lah 34. 1.76. Kita kira 1.76. Betul 1.76 kan? 1.76 juga sama. Tapi yang sikit beza cara yang ini pun okey, cara nak answer ni pun okey. Ingat tadi tak? Tadi saya buat macam ni, 2 tolak 1.76 saya dapat 0.24 kan. Yang answer scheme dia buat sikit berbeza, dia 2 tolak 0.25. Maksudnya sekarang saya ambil masa 2 minit. Kalau saya ambil satu assistant, saya boleh cepatkan proses saya jadi 1.75. Oh, 1.75 lebih cepat daripada 1.76. Okey, satu dah cukup. Ini cara yang lain lah untuk interpret pun boleh. Dua-dua cara boleh. Tak ada masalah. Dua-dua pun betul. Okey? Ada soalan lain? Apa yang tak faham itu tengok recording lah sampai faham lah. Alright, now benda yang saya tak prepare nak tak ada dalam plan. It's not in my plan. The next thing I want to show you is not in my plan. Saya tak sangka saya perlu buat kerja macam ni ya. I'm going to talk about how to do your project. Sebab apa dah? Sebab ramai yang bukan group ini saja, ada satu section. Kali ini semester saya ada 2 section kan. Sama lah, dia orang tanya, you orang, bukan dia orang. You orang tanya macam mana nak start. Soalan yang macam mana start je. Macam mana nak buat linear programming. Macam mana buat constraint. Macam mana nak masuk dalam apa dia, QM window. Macam mana interpret. Jenis soalan tu ada. So, I decided lah. Best soalan yang saya terima, saya buat conclusion bahawa kurang faham dia orang macam buat projek. So, I decided saya turunkan grade saya jadi student semalam. Semalam saya jadi student seperti awak dan saya dah buat satu projek ikut apa yang Dr. Tan nak. Okay, saya dah buat satu projek, saya nak share dengan you lah. Tetapi ada syarat dia lah, give and take kan. Takkan saya akan suruh FOC kan. Tapi saya tak akan suruh bayar, tak boleh kan. Nanti you complain lagi, saya cakap saya suruh bayar, tak boleh. So apa yang saya nak buat ialah, remember tak dalam e-learning dia ada e-learning sepatutnya you akan hantar draft. You akan hantar draft, lepas tu you hantar draft, then you hantar final. Saya nak cari satu tempat tu. Anyway lah. Okay, here lah, right here. Saya tak suka cakap macam itu. In e-learning, originally ialah you hantar draft. Siapa yang pernah ambil course saya dah faham lah. You hantar draft, lepas tu saya akan check. Dan saya suruh you betulkan, baru you hantar final dan mark. Saya akan kasih satu markah, example, saya kasih markah 30. Kalau you happy, dah lah, you tak perlu buat apa-apa. Kalau you tak happy, apa yang saya komen itu, you betulkan, you akan dapat markah tinggi sikit, example kan. Tetapi kali ini, sebab saya dah nak tunjuk you dalam 10 minit yang selepas ini, I will going to show you how to do the project. So, saya nak keluarkan ini. I'm not going to check your draft. Once you go through
what I'm going to explain during the next 20 to 30 minutes. Then terus anda final. To be fair lah, sebab saya dah share begitu detail, tengok berapa detail dah share. Okay, now let's start. I need to open the the project first. project. Sekarang jadi lecturer lebih susah dah. Dulu lecturer hanya kasih project lepas tu student buat. Sekarang jadi lecturer buat kasih project pada student tak faham, lecturer perlu buat project untuk tunjuk macam mana nak buat kan. So ini apa yang appear dekat screen sekarang? PowerPoint ya? Mengapa boleh macam tu? Abang nak? Project project. Project ini saya nak go through lah. Project ini dia basically you need to, there's one new product, dia nama dia product T lah. So dalam projek yang saya nak tunjuk you nanti, saya pun buat satu produk tapi saya tukar, saya tak mahu guna ini, tak nanti copy semua kan, semua masalah. So saya tukar produk saya kepada pen. Dan untuk tak buat you confused, walaupun saya tukar kepada pen, nama untuk komponen saya tak tukar. Saya masih panggil komponen dia cover, cap dengan body ya. Nanti saya akan tunjuk you kan. So this is the product. Then in your project, there's this table is given. Okay, before the table. Production quantity, you need to define your production quantity or your order quantity based on the guideline given here, right? Okay, ini quite straightforward. The last 3 digit of IC of student number, then you average kan. Dalam project yang saya nak share dengan you, saya ambil 10K. Saya terus ambil 10K. Okay, I use 10K as my order quantity or my production quantity. Okay. Thanks untuk buat kerja you senang. Dalam projek yang saya nak share with you, saya ambil yang benda yang sama. Saya ada 2 supplier A dengan B. Saya tak panggil dia canggih dengan pintar, saya panggil A dengan B. Dan untuk buat you lebih senang, saya tak tukar ini. Saya terus guna yang ini ya. So buat your life, make your life easier. Saya akan guna ini. Dan saya akan tunjuk you macam mana nak buat task 1. Task 1 ialah macam mana nak buat objective functions constraint. Saya akan tunjuk you how to do task 2, which is quality constraint. Apa itu quality constraint? I also going to share with you what is policy constraint. Tetapi policy dengan quality and constraint itu is only one example. You can go beyond that. You must do something that different from what I'm going to show you. You boleh copy lah apa yang saya buat, tapi you perlu copy sampai tahap di mana bila saya baca, saya tak terasa itu ialah you copy. Then okay lah, tak apa. Itu susah sikit. You boleh copy tak apa, tapi copy sampai saya baca-baca, saya tak terasa, tak terperasan. Oh ini saya punya. Tak. Okay, then tak berjaya lah itu. Okay ya. Then saya akan tunjuk you macam mana nak menyelesaikan masalah itu guna linear programming, dan saya akan tunjuk you macam nak interpret secara surface. Saya akan discuss sikit, lepas tu you sambung dekat sini ya. Okay, now I open my project. Ini yang kali pertama saya buat projek sendiri. Saya tanya projek sendiri, lepas tu saya buat projek saya sendiri. Dunia dah berubah lah, lecturer perlu buat projek. So ini, okay, alamak, you make a mistake. Luckily I remember what appear on your screen lah. Project example right? Kenapa tak ada satu orang pun yang suruh saya record tadi? Because I'm not going to share the slide now. Luckily I remember now. Okay, start record now. So I have to recap a little bit, you see, because you all only listening did not alert me that I didn't record. So okay, this is my project. You think I need to explain again? I'll explain very quickly. I changed the product to pen. Tadi dah explain. Yang harga itu saya guna yang sama. Alamak, tengok, I need to explain again. Saya guna 2 supplier sama dengan tadi. Dan saya nama untuk komponen sama. Lepas tu yang you perlu identify berapa quantity. Tetapi saya terus guna 10K. Clear tak? Clear? Sama kan? Lebih kurang sama kan? Is it? Okay, task 1. What should I do task 1?
In linear programming, what should I do? The first step. Decision variable. Good. So how many decision variable? Berapa decision variable? 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 12? 2. 2. Oh, tak boleh. 2 itu daripada langkah pertama dah salah. Berapa decision variable? 3. 3 pun salah. 6. Tepat sekali 6. So what is the decision variable? Decision variable you ada. So number 1, berapa body beli daripada A, berapa body dapat beli daripada B, berapa body dapat daripada C, berapa kek beli daripada A, berapa kek daripada B, dan seterusnya. Atau lebih terang ialah macam ini. Ada 6. Ada 6. Ada satu grup hantar pada saya daripada start dia dah salah kan, dia bukan 6. 6. Tapi tak semesti macam inilah. You boleh define X1 is body from A, X2 is cat from A, X3 is cat from cover from A. You can define different from what I defining now. You boleh define macam ini tadi, maksudnya macam ini kan. Saya define 1, 2, 3, 4, 5, 6. You boleh define macam itulah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia nampak macam tak sama dengan saya punya dah. So, ini dah 6, mesti 6. Semua sama 6. Jangan argue ada 5, ada 3. Semua 6. This is the 6. Langkah kedua, lepas dah ada decision variable, you learn. What you did. So, what is the objective function for this? What is the objective? Maximize, minimize? Minimize What you want to minimize? the cost. Betul, sebab saya nak buat 10,000 pen. Untuk saya buat 10,000 pen, saya perlu beli 3 komponen ini. Sama ada daripada A atau B. Saya nak buat linear programming supaya barang yang saya beli daripada A dengan B, cost dia minimum. So, how to calculate the cost? How to put that in a formula? Minimize, katakan 0.21. Apa dia 0.21? If the body that I buy from A, body that I buy from A is X1. X1 plus, what is X2? Body from B. Body from B, 0.19 X2 dan bla 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 bla. Dan kalau you buat dengan betul, then this is the objective function. Depends lah, kalau you define X1, X2 different from this, then dia tukar sikit saja. So far, is it clear? Is it clear? Oh, you dah dapat bonus mark untuk task pertama lah, 5 markah itu. Then, yang seterusnya saya nak cuba answer task 2, 3. Ini kan, 2, 3 itu dia very subjective. Dia kata nak quality, nak policy kan. Saya tunjuk example saja. Example saya ini yang perlu think of. What is the quality constraint? Pada saya buat macam ni. Quality department data showing that reject ratio for body, cap and cover are 5, 2 and 3% respectively. Oh, ini dah quality lah. Maksudnya produk yang body cap dengan cover ini, bila dia hantar ke kilang saya, bila saya assembly ni, dia ada sebahagian dia reject. Sama ada 5%, 2% atau 3%. Macam anti-Lucy punya example dekat soalan 1 test 1. Tapi dia beza sikit daripada anti-Lucy lah. Okay, tengok. Saya buat satu. Example, saya buat body. Body itu 5%, betul? Bukan. Body 5%. Body ini reject 5%. Secara keseluruhan, body ialah X1 plus X2. Body yang saya akan beli ialah saya boleh beli pada A, boleh beli pada B. So total body yang saya beli daripada supplier X1, X2. Okay. Dan quantity sebab production saya ialah 10,000. Dan saya perlu tambah lagi 5% untuk reject. So yang ini saya nak letak apa? Saya nak letak
smaller, equal atau greater equal. Mana satu nak letak A atau B? Which one? B. Correct, B. Sebab barang yang saya beli tu tak boleh kurang daripada 10,000 campur 5%. Kalau tak, nanti saya tak ada cukup komponen untuk saya buat production. So secara singkat saya dah tunjuk ini. Maksudnya X1, X2 dia mesti lebih atau sama dengan 10,500. Why 500? Sebab 5%. 3, 4 ialah cap. Cap saya dah cari sana 2% lah. So it's 2. So cover 3%. 3. Okay, dah saya dah settle something. Tapi you tak mesti nak ikut macam ni. You boleh juga buat dia separately. Example, product from A, BZ rate is 5%. Kalau product from A, BZ rate 5%, then is AAA lah. Kalau product B is 3%, then BBB. Oh, jangan berlaku di mana nanti you buat benda macam ni lah. Body 5, cover 2, cap 2 and cover 3%. Maksudnya you copy bulat-bulat daripada saya. Jangan, tukar sikit. Ini dah. Quality tak semesti BZ rate ya, boleh guna yang lain. Then policy apa mesti tukar sikit. Okay, example saya buat macam ni ya, saya kata yang A dengan B tu dia bukan kilang besar, dia kilang kecil. So A ni dia paling banyak satu minggu dia boleh supply saya 15,000 komponen secara keseluruhan. Dan B ni kilang dia besar sikit. Kapasiti dia boleh supply 25,000. Okay ya. So daripada sana saya cuba nak buat lagi constraint. Apa constraint saya nak buat? Okay, example saya tunjuk satu. Saya tunjuk A ya. A ialah apa yang saya nak beli daripada A, saya akan beli A daripada ini. Saya akan beli A daripada ini. A saya beli ini, saya beli ini. Maka X1 plus X3 plus X5 15,000. Apa yang saya nak letak dekat sini? Atau greater or smaller? Greater or smaller? Why smaller? Because dia hanya boleh buat 15,000. Okay, so by doing that, saya dah ada 2. Okay, saya dah ada 2 lagi. Tapi tak cukup, saya tak ada policy constraint lagi. Oh, ini policy constraint dia. Yang ni ada terlibat sikit dengan apa yang dalam soalan. Saya baca betul-betul dekat soalan. Dia ada 60%, 75%. Saya tak nak terus terang cerita macam itu lah. Yang ni policy. Ini quality. Ini ada kaitan dengan soalan yang 65%, 75%. Yang ini ialah polisi. Katakan bos saya dia kawan baik dengan polisi ni, dia tak ada kaitan dengan apa-apa. Bos saya ni dia kawan baik dengan B. Dia tak suka A, lah. So maka dia kata, B ni at least lah minimum. Setiap minggu ini order 6,000. Tapi A tak kisah, beli 4,000 dah cukup. Polisi, ini polisi. Ini polisi kan? Okay, so kalau ini saya cuba buat B pula kali ini ya. B, okay. So B, apa yang saya beli daripada B? Saya beli daripada B yang ini dengan yang ini. So ialah 2 plus X4 plus X6. So bos kata mesti beli minimum 6,000. Daripada sana saya dapat lagi 2. Polisi dah ada, quality pun dah ada, yang dekat soalan itu pun dah ada, capacity dekat atas soalan pun dah ada. Dia pergi cari ada 65% saya dah ada. Dah hampir okey lah. So saya akan masukkan, saya dah ada linear programming ni, maka saya akan masukkan dalam QM window. Saya masuk dalam QM window. QM window kita tengok yang actual QM window lah. Jangan lupa nak share.
Apa yang appear dekat screen sekarang? Film window kan? Film window. Oh, international student. I keep on speaking Malay. Okay lah for you ah. Sorry lah. So you see, if you look at the slide here, this is a slide. I already key in all the objective functions and the constant into QM window lah. So example yang ni X1 dengan X2 maksudnya mana dia hanya X1, X2 satu-satu lah, yang lain semua kosong yang lain semua kosong Then apa yang boleh buat ialah sebab saya very rush kan, saya buat semalam saya tak tulis constant apa, you have to write lah quality constant, whatever constant you have to write in detail. So example constant 1 dia hanya satu-satu lah, dia kosong. Then I have this, then I solve it lah. I solve, I dapat solution macam ni. What does it mean the solution ni? Masuk balik. Pada semalam saya terasa kan, kalau student buat projek last minute apa perasaan dia, semalam saya terasa memang tension kan. Semalam dah janji nak tunjuk tapi saya tak buat lagi. You orang buat saya, you ni kan buat saya kali pertama lecturer buat projek. Okay. So keluar yang ni. Okay, then the first thing I ask you to interpret the basic solution. Basic solution apa nak interpret? Okay lah, apa maksud ini? Kalau ada kosong-kosong tak, don't worry lah, tak ada masalah. So yang saya nak interpret ialah, apa ini X1? X1 ialah body from cat, body from A. So cara saya interpret ialah, jangan beli body from A. Sebab kosong. Don't buy from A. Then startup. Okay. Then X2 body buy 10,500 from B. Saya tak interpret satu semua. Example 2 ni. 5 dengan 6 jalan ini. Untuk cover buy 4,800 from A. Then buy 5,500 from B. Okay, dah. Then how much I need to spend to buy all these item? Ini tak payah tanya lah dekat sini kan, 3,439 saya spend. Okay lah. Then kalau I nak explain subplus dengan select, so I'm not going to explain all the use. I pick one example. Okay, I pick this example. Mana? Tunjuk you ni. Berapa ini? Sini. Ini kan? Yang ni. Ini ialah constant. Sebab saya tak tulis nama constant, saya perlu kira. You jangan buat macam tu. You perlu tulis lah. Quality. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita tengok constant 4 dengan 5 kan. Apa yang 4 dengan 5 ini ialah capacity. Capacity. So 4 dengan 5. 4 dengan 5. Sebab saya tak tulis dulu kan. 1, 2, 3. 4 dengan 5 ialah ini. 4 itu ialah capacity untuk A. 5 itu ialah capacity untuk B. Betul kan? Am I right? Tak percaya saya pula. Okey lah. Betul kan? 4 itu ialah untuk A. 5 untuk B kan, capacity kan. So how to interpret this number? This number means kan, saya nak produce 10,000 kan hari ni. Katakan lepas COVID, order saya naik, saya nak produce 15,000. Okay. A dengan B dia ada capacity lagi tak? Boleh tak saya beli daripada A? Capacity untuk A, dia dah tak ada lebih, dah kosong. A dah tak dapat supply apa-apa kepada saya lagi lah. B boleh. B dia ada spare capacity 9,000 yang saya boleh beli daripada dia. That's the interpretation of slack. Okay, I show you one, you interpret the rest. To be fair lah, if I do everything then no meaning. Apa lagi yang dalam soalan saya? Sensitivity. Okay, sensitivity interesting. I select one example, this example. Maksud macam dia? Lagi lah example. Example
hari ni, based on my basic solution, I didn't buy any body from supplier A. Saya tak beli apa-apa, kosong. Katakan Chris is the boss of supplier A. Then Chris dia datang jumpa saya. Dia kata, Dr. Tan, you didn't buy any cap from my company. Can you consider to buy certain quantity from me? Chris datang minta saya lah, minta saya buat macam itu lah. Habis saya kata, can lah, I can consider to buy from you, but you need to reduce the price. Kita tengah cerita apa? Tengah cerita body kan? Body mengapa saya tak beli daripada Chris, supplier A? Sebab body kan, Chris dia jual mahal gila, dia jual 21 sen. Habis B itu dia hanya jual 19 sen. Jadi saya tak beli daripada dia lah. So Chris kata, boleh tak you beli certain quantity daripada saya? Saya kata, can. But you have to reduce your price. Agak-agak saya nak minta Chris reduce ke harga berapa? Dan saya akan beli daripada dia. Tolong tak sebut jawab. Kalau Chris kata, okay, I reduce to 19 sen. Agak-agak saya nak beli daripada dia 19 sen. Ini Chris. 0.18. Ada kata 0.18. Ya ke? Kita tengok. Macam mana nak tengok? Okay. Sensitivity. This is a real thing. I apply this many times in my working experience. Tengoklah X1. Body yang offer daripada Chris. Body Chris lah. Bukan body Chris lah. Body Chris. Sorry Chris. So Chris now originally Chris offered me 21 cents. Okay, if Chris, what is this? What 0.17 infinity means? Sensitivity range untuk ini ialah 0.17 kepada infinity. If Chris offers 0.18, I will say no. Sebab walaupun 0.18, saya tak akan order daripada dia. Dia tak akan change the optimum solution. Dia tak akan change optimum. Berapa harga yang you nak? Saya nak Chris reduce, dekat sini ada. Reduce cost. Reduce lah 4 sen Chris. Mean you must reduce minimum to 0.17. If you didn't reduce to 0.17, I'm not going to buy from you because no point. Because theoretically, I know if you change to 0.18, the optimum solution remain unchanged. You get what I mean? So this is the answer. Chris, reduce 0.04. You must offer me 0.17 or below. If not, I'm not going to buy from you. Itu yang how you interpret sensitivity ya. Oh, dah cukup lah. Saya dah cukup share dengan you lah. Ada soalan? Tak ada soalan? Ada soalan lain? Oh, semua. Agak-agak yang projek Dr. Tan ini dapat membantu you siapkan projek you dah. Agak-agak yang sampai projek ini dapat membantu tak? Yang lain semua quiet lah. Bantu Okay, banyak. banyak, okay. Dia okay lah. Bantu doktor. Okay, so bagus. So you happy, I happy lah. Because from the question you asked, I think you confused. Okay, last thing, don't be so happy because there's a possibility. Ada group from this group, ada group from this session. Dia dah buat semua ini. Nampak macam betul. Tapi dia masuk dalam Q&A window. Click solve. Q&A window appear one screen, one message. Invisible solution. Apa No maksudnya? visible region. What does it mean? What does it mean? The constraint not accurate What does it mean by not accurate? because they didn't overlap the certain area. Yes. I start to tell you kan. Kita ada
kita ada 6 decision variable. Nanti I open the slide first. Kita dah belajar tapi dah lupa. Walaupun belum final, ni semua dah lupa. Kita, what appear on the screen now? A slide, right? Yes. Mana dia? Slide ini I remember. Bukan ke? I believe it's this slide. Graphic method. I try to find a slide that will explain to you. Besarkan sikit. Ada, betul lah slide ini. Okay. Kita ada 6 decision variable, 6 decision variable You're not able to plot a graph. Sebab tak ada graph yang ada 6 paksi. Tetapi saya nak kasih satu impression lah. You ada satu idea. Apa maksudnya solution tak visible. Dia ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ialah dia kurang satu constraint untuk tutup yang dia punya area. So, dia kurang satu constraint. Maka QM window dapat generate for you dah. Okay, dia kurang satu constraint. Satu lagi kemungkinan ialah constraint yang define itu menyebabkan dia ada 2 visible area. Satu dekat sini, satu dekat sini. So, that is the reason. So, you percaya pada saya, you believe me, hari ini, you balik, bukan balik, tak payah balik, you dah tinggal rumah, tak balik, sorry. Hari ini, if you try to do your project follow my setting, tapi sebab kuantiti you berbeza, kata you letak kuantiti yang berlainan, mungkin dia akan mengakibatkan invisible. So you have to change your value here. Tapi jangan tukar sikit-sikit, jangan 4,000, invisible. Tukar 4,100, jangan. Change to extreme value. See whether it is this one. One method you can do is, you masukkan constraint ini, tengok ada masalah tak? You masuk one by one. Run, and then add in another one, run again. Then you will know that which one is visible lah. Which one cause the problem. Sebab I faham, bukan saya nak sombong, bukan saya nak show. Because I know how QM window operate. Therefore, okay, apa yang saya nak terang kepada you sekarang, mungkin tak faham. Tapi siapa yang faham itu, you cuba apply. Okay, so saya nak faham, you see. Because I know the nature of the QM window. I know the nature of linear programming program. I did before lah, in the industry. So, you see, dua ini, saya bukan sengaja letak dua ini lah. Dua ini, you perasan apa tak dua ini? Sebenarnya dua ini, dia set yang sama, betul tak? Jadi, sama. Mengapa saya set macam ni? You imagine ini graph X dengan Y. Okay. Saya set dua line yang sama, tetapi right hand side value dia tak sama. Maka saya dapat make sure dia akan visible. You get me? Saya buat dua line yang dia sebenarnya sama, hanya right hand side value tak sama. Maka saya dah block area itulah. Sure dia akan visible. You get what I mean? This is one of the way that make your solution visible. Apa yang saya explain last itu susah nak faham. Mula-mula saya buat benda dekat industri, saya biasa dapat yang invisible. Lepas lama-lama baru kita tahu, okay, sepatutnya untuk invisible, tukar ke visible, perlu ada set benda yang block the area lah. The way to block the area, you must have 2 set of constraint, satu maximum, satu minimum. Then, okay, area dia in between lah. You tambah lagi, dia dah ada area lah. Memang dah ada area. Okay, that's a tips. Okay, done. My target 130 is 2 more minutes. Ada soalan nak tanya lagi? Tak ada kan? Sangat semua dah boleh datang. Sekarang tiba-tiba semua datang, macam mana nak buat? So, siapa ingat dan saya tak ingat. Siapa ingat dekat e-learning, what is the due date to submit final report for project? Bila? Anyone remember?
24. Okay, so nanti saya akan remove dekat e-learning dia ada 2 submission. One submission is for draft, one submission for final. I will delete the submission for draft. So the deadline is follow the final submission. Okay. What appear on the screen? Oh, okay, tak payah tanya lah sebab orang dah scan. Orang scan maksudnya you dah nampak. Okay, so ada soalan nak tanya? Boleh tanya lagi? Sebelum kita end? Doctor, I got a very small question. Yes, go in ahead. the question, right, there is right that you need to state the potential market demand, and then the above one is per month, and the below one is actually per year. Can Oh, okay. yeah, it's two different. That was safe. It's a mistake. Mana? You can see the image. Here is per year, is it? Yes, Yeah, per this year. is per year, and then the above one, the bottom picture there is per month. So which Oh, one? okay, mistake. This I must admit is a mistake. It must be the same. It must be the same. Okay. So we choose whatever, is it? Okay. Is it on top of these two? Did I define per year or per month on the others of the instructions? No. No, huh? No. No, okay. Then you standardize to per month. Per month. Okay. Per month. Thank you, doctor. Oh, another section dia tak tanya ni. Section ini canggih ni. Nama canggih dengan pintar seperti nama supplier dekat projek. Okay. So okay lah. So kita dah siap untuk kelas dengan discussion tutorial. Ini tak bermaksud saya akan off my handset lah. You still can contact me, and then you should contact me if you have any doubt in the tutorial, if you any doubt in your project. Then as I told you, anytime that you think that need to meet again online to discuss any particular problem you face in project, feel free to contact me. I can arrange to meet, no problem. Okay. Then that's it lah yang saya ada. Saya bersedia terima WhatsApp, tapi janganlah harap-harap soalan tak macam sebelum ini lah, yang tanya untuk soalan macam mana, berapa decision variable, apa decision variable dia, itu dah selesai kan, masalah itu dah selesai. Kadang-kadang perlu tanya lah, kalau you tak tanya saya tak tahu setakat mana you faham kan. Bila you dah start tanya soalan yang bila saya baca saya ketawa seperti berapa decision variable, saya ketawa tapi you tak tahu saya ketawa lah. Berapa decision variable, apa objective function. Kalau you dah tanya soalan macam itu, saya dah tahu lah. Fundamentally, I need to explain further lah. So it's good to ask, I tell you, good to ask. If you don't ask, then in the end, you also don't know what to do lah. Okay, that's it. Tapi yang dah scan itu nak keluar, dah boleh keluar lah. Dah 1:35. Okay. Then feel free to contact me with any problem you have. Contact me, no problem. Then if tak ada masalah, then see you again in your during your final exam. Okay. All right. Doctor, for this semester. Sorry. Thank you, Doctor. Thanks. Tadi someone say something. I didn't get it. Yeah, I say thank you, doctor, for this semester. Oh, okay. Thank you very much. But don't Thank you, thank me first lah, because not yet final lah. You must thank me after you have your final mark. Mungkin saya akan sakitkan hati you sebab final mark. Saya cuba tak lah. Depend. Thank you, Doctor. Okay, no problem. See you again. Thank you,